We have started from Pune to Delhi and it is about 2 hours flight. It was heavily raining since last few days in Pune and today it is just cloudy. It is drizzling a bit. I'm not sure how it is going to be in Delhi. Weather application shows that it's raining there. So let's experience our landing there. So now we are starting to see Delhi. This is the first time I'm experiencing the flight landing at night in Monsoon. The seatbelt sign is on. Wow, it's looking so beautiful. We are approaching the Delhi airport now. We are on the runway now. Oh yeah, it is raining here. It is heavily raining here. Yay! Our flight has landed. Look at the water on the runway. डिग्री सेल्सियस है। सीट बेल्ट संकेत बंद किए जाने तक कृपया सीट पर ही बैठे रहें और ऊपर लगे सामान कक्ष न खोलें। अब आप मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं। डायरेक्ट ट्रांसफर के लिए एयर इंडिया की उड़ानों पर आगे जाने वाले अतिथि ट्रांसफर डेस्क पर संपर्क करें। कोविड प्रोटोकॉल और सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए हम रो नंबर के अनुसार विमान से उतरेंगे। अतिथियों के उतरने के बाद आपकी सहायता की जाएगी। स्टार एयरलाइंस सदस्य एयर इंडिया कप्तान निरंजना और क्रू एयर इंडिया से यात्रा करने के लिए आपके आभारी हैं। जय हिंद। What an experience! Thanks to these pilots for doing their job so skillfully. May we have your attention, please? Welcome to Indira Gandhi International Airport, Terminal 3 at Delhi. The local time is 45 minutes past 8 the evening, which is 20 minutes ahead of schedule, and the outside temperature is 29 degrees Celsius. Hope you like this video. So please consider liking, sharing and subscribing to my channel.